So, nice to be with everyone. What are the questions? Ok, muy buenos días a todos. Muy bueno estar con todos ustedes aquí. ¿Y cuáles son las preguntas? Okay, so I will share some few questions that were remaining from our previous meeting, and after that we may present some others coming from today's meeting. So the first question is from Ciro Takasai Vishnu Das from Argentina. So he's mentioning the following. Considering how important it is to properly connect with Shastra, also we have to understand that there are absolute truths which should not be relativized, but also we see some other statements, like for example, Garuda Purana, which states that those who take a materialist life, like most of the people, for sure will become a ghost after leaving this body, or they will go to some hell to experience some type of reaction according to their sinful activities. So how are we to understand these type of statements without offending Shastra? Are these intense cautions to regulate our behavior, or are they to be considered as absolute truths? So I translate into Spanish. It says, Siddha Dakasai Vishnu Prabhu pregunta, considerando lo importante que es el relacionarnos correctamente con el Shastra y entendiendo que en ella hay verdades absolutas, las cuales no deben relativizarse, también vemos en casos como el Garuda Purana, en el que se declara afirmando que quienes llevan una vida como la que lleva prácticamente el mundo entero, de seguro se convertirá tras dejar el cuerpo en un fantasma, o irá a algún infierno a sufrir una experiencia en particular conforme a sus actividades pecaminosas. ¿Cómo debemos entender esto sin ofender al Shastra? ¿Son estas advertencias intensas para regular el comportamiento o son verdades absolutas? Okay. Okay, yeah. It may come as a surprise to some of you to learn that the fact that there is a considerable amount of relativity within the Shastra is a core tenet of Gaudiya Vaishnavism. Puede quizás llegarles como una sorpresa a la mayoría de ustedes el hecho de que diferentes secciones de las escrituras que estén plagadas, si se quiere, de elementos relativos, el asumir esto, el afirmar eso es un elemento central dentro de lo que es el Gaudiya Vaishnavismo. This is one of the main points raised by Sri Jiva Goswami in his Tattva Sandarbha. Este es uno de los puntos centrales presentados por Sri Jiva Goswami en su Tattva Sandarbha. There he explains, for example, that the different Puranas are written in consideration of people predominantly under the influence of different modes of nature. Allí él, por ejemplo, explica que los Puranas son escritos en consideración de diferentes personas que se ven regidas por diferentes modalidades de la naturaleza. So, for example, there are Puranas aimed at people primarily influenced by the Rajagun or the Tamagun or the Sattvagun. And of course, within the Puranic context, we have Srimad Bhagavatam, which is intended for, which focuses on the Nirguna. Entonces, en este marco tenemos Puranas que están escritos para personalidades bajo la influencia de Rajaguna, otros para personalidades bajo la influencia de Tamaguna, y en el contexto de estas diferentes influencias tenemos el Bhagavad Purana, quien es considerado un Purana que principalmente se enfoca en Nirguna, en el plano más allá de las gunas. And as such, he makes a good case for the idea that Srimad Bhagavatam should take a central place within the scriptures, and scriptural statements in other texts should be understood in light of what is being presented in Srimad Bhagavatam. Entonces, en el marco de esto, Sri Jiva Goswami presenta el caso de que el Srimad Bhagavatam debería representar el eje de todas las escrituras a la hora de buscar una conclusión escritural, y establece el punto de cómo las demás escrituras y las demás declaraciones en otras escrituras que no sean el Bhagavatam deberían ser entendidas a la luz o en consideración a lo que el Srimad Bhagavatam menciona. So, for example, when the Shiva Purana says, as it does, Shivastu Bhagavan Swayam,
¿Sí? Por ejemplo, cuando el Shiva Purana dice, como de hecho lo hace, Shivastu Bhagavan Swayam, we understand that in light of, of Srimad Bhagavatam, which tells us Krishnastu Bhagavan Swayam. nosotros vamos a entender esa línea a la luz de lo que dice el Srimad Bhagavatam, que dice Krishnastu Bhagavan Swayam. And because the Shiva Purana is directed towards people predominantly influenced by Tamaguna, then it takes the liberty to make a statement that such people will more readily be able to relate to and come under the influence of Shastra. Whereas when we looked at that statement, the Shiva Purana in light of the Bhagavatam, well, we understand its relativity, especially in relation to our own practice. Entonces, en ese sentido vamos a entender esta declaración del Shiva Purana en base a entender, el Shiva Purana es un Purana dirigido a personas bajo la influencia de Tamaguna, por lo tanto el Shiva Purana se toma la libertad de hacer una declaración como la que acabamos de mencionar, con la idea de que las personas bajo esa influencia puedan relacionarse, ligar, conectarse, identificarse con una declaración como esa, acorde a su situación presente. Pero bueno, básicamente tiene que ver con ese aspecto. Nosotros como Gaudiya Vaishnavas vamos a entender la relatividad de esa declaración en conexión al Bhagavatam, en especial en relación a nuestra propia práctica. There is, it's stated that it's an offense to think that the virtues, the glory, the possible results from chanting the holy name that are articulated in the scripture is an exaggeration. Se considera que es una ofensa considerar que los resultados del canto del santo nombre, todo lo que puede llegar a pasar a partir del canto, es una ofensa considerar que eso sea lo que las escrituras dicen al respecto, es una exageración. One of the reasons that the scriptures point this out is that scriptures do, other than the holy name, take a license to exaggerate at times in order to motivate people to come under their influence and pursue a dharmic life. Pero ¿por qué las escrituras dicen justamente eso? Porque en otras ocasiones, aparte del caso del santo nombre, las escrituras sí se toman la libertad de exagerar en relación a ciertas declaraciones con la intención de que ciertas personas se vean inspiradas a llevar adelante una vida, un modo de vida dármico. Y en ese marco quizás pueden sobreenfatizar algo. Two of the principal motivations in human society for taking up a dharmic or God-conscious life are fear of what will happen to you if you do something wrong, and the prospect of what you will attain by doing something right. Entonces, dos de las principales motivaciones para uno verse llevado a una vida relacionada a Dios, una vida espiritual, etcétera, por un lado es el temor de lo que puede llegarme a pasar si yo hago algo mal, y por otro lado, cuáles son las posibilidades que yo puedo llegar a obtener, las perspectivas si llego a hacer algo bien. The general principle is that in this world there is a right and there is a wrong, but exactly what is the right or exactly what is the wrong in any given circumstance requires that we use our reason, and that also in light of what has been said in scripture in any given circumstance. Entonces, generalmente la idea es que existe algo correcto y existe lo incorrecto. Ahora, ¿qué es correcto y qué es incorrecto en cada situación específica? Esto va a requerir que utilicemos nuestra lógica, nuestro razonamiento y que recurramos a las escrituras para poder desde ese lugar establecer qué es correcto en cada situación particular. And Krishna explains this exact point in Mahabharata. Y Krishna explica exactamente este punto mismo en el Mahabharata. So there's a system built into the world of reward and punishment. Entonces, básicamente el punto es que en este mundo existe, como parte de la constitución de este mundo, hay un sistema
que funciona sobre la base de recompensa y castigo. All the details of what the reward may be or what the punishment may be and so forth, they may be in times, in places, exaggerated and need not be taken necessarily to be taken literally. Entonces, ¿cuáles son los detalles del tipo de recompensa o del tipo de castigo que se dará en cada situación? Eso en ciertas ocasiones en las escrituras puede ser presentarse de forma exagerada y no necesariamente ha de ser tomado de forma literal. Srimad Bhagavatam tries to save us from this by its focus, if it's properly understood, on the motivation not of pursuing the Dharma because of fear or out of a prospect, neither out of higher idea, sattvic idea, out of duty because it should be done, it's the right thing to do, but more so to awaken within us a motive for being dharmic that is driven by love, by way of focusing on the perfect object of love that Sri Krishna is in Entonces, Braj. si lo entendemos apropiadamente, el Srimad Bhagavatam nos entrega una perspectiva que no tiene que ver con obrar a partir del temor de las consecuencias de hacer algo mal, ni tampoco a partir de la recompensa de hacer algo bien, ni siquiera a partir de algo superior que es un sentido del deber, ¿no? Debo hacer esto porque es lo correcto, lo que ha de ser hecho, sino más bien a partir de un sentido de amor, ¿no? Del sentido del amor que ocurre cuando especialmente depositamos, reposamos nuestra tendencia amorosa en el objeto perfecto de todo amor, que es Sri Krishna, específicamente Sri Krishna en Braj. So we really shouldn't concern ourselves with other Puranas. Entonces, sinceramente, no deberíamos estar demasiado interesados en otros Puranas, en lo que dicen los We Puranas. should concern ourselves with Srimad Bhagavatam and more so with the commentaries on it and the texts that arise out of it coming from our sampradaya. Entonces, principalmente deberíamos estar preocupados con el Srimad Bhagavatam y con los comentarios que surgen del Srimad Bhagavatam y también especialmente con los textos que son compuestos a partir del Srimad Bhagavatam escritos por nuestros acharyas. I can't remember all of your question, but I think I've addressed it. Padmanabha, is there something else to the question I haven't? No, it's okay. It has been addressed comprehensively. Okay. Thank you. Okay, so next question is from Radha Gokulananda Das. And he's asking, which place in our Gaudiya Vaishnava tradition, which place has the worship of Shalagram Shila? Because is that worship, was this worship present during the manifest Leela of Srila Prabhupada in his institution, on which was also the conception of Srila Prabhupada and Srila Siddhar Maharaj in connection to this worship? So I will translate. Radha Gokulananda pregunta, ¿qué lugar ocupa en la tradición Gaudiya Vaishnava la adoración de Salagram Shila? Dicha adoración, ¿qué lugar tuvo dicha adoración en la institución fundada por Srila Prabhupada durante su Lila manifiesto? ¿Y cuál era la concepción tanto de Srila Prabhupada como de Srila Siddhar Maharaj respecto a tal adoración? Yes. I think that it would be useful for us to look at the broader picture of the Gaudiya Sampradaya before we speak about Prabhupada and Bhaktisiddhanta at their time with regard to the worship of the Shalagram. Yo considero que para empezar sería lo más conveniente contemplar la perspectiva más amplia de este tema al hablar en términos de la Gaudiya Sampradaya, antes de hablar más en detalle acerca de qué aconteció en la época de Srila Prabhupada y Srila Bhaktisiddhanta en relación a la adoración de Shalagram. In the Bhakti Sandarbha of Jiva Goswami, the worship of Shalagram is discussed. En el Bhakti Sandarbha de Srila Jiva Goswami, la adoración a Shalagram es mencionada. And the position of Jiva Goswami on the worship of Shalagram is that according to one's Ishtadevata, the deity of one's heart,
one can worship the Shalagram um, as a representation of that deity. La posición de Srila Jiva Goswami a este respecto es que de acuerdo al Ishtadevata de uno, o la deidad propia de la deidad del propio corazón de uno, uno puede adorar a Shalagram como si fuese una representación de ese Ishtadev que uno tenga. Probably the most prominent story involving the Shalagram is that of Gopal Bhatta Goswami and his travel into the Himalayas to the Gandaki, I think, Yes. river, where when he put his lota in the water to bathe, a number of Shalagram Shilas came in the lota. Then he dumped them out and he put it in again, and again they came, maybe a third time. So then he concluded, I guess they were telling me to take them with me, which he did, bringing them to Vrindavan where he worshipped them. Entonces, probablemente la historia más famosa en nuestra tradición en relación a Shalagram es la de Gopal Bhatta Goswami, quien en su momento viajó por los Himalayas, se encontraba en el río Gandaki, y cuando estaba con su lota, él puso la lota en el agua para tomar agua para bañarse, y allí encontró un número, una cantidad de Shalagram que estaban dentro, las devolvió al río, volvió a poner la lota, volvieron a aparecer quizás una tercera vez este Shalagram, y él concluyó quizás, bueno, parece que quieren venir conmigo, y de ese lugar él luego volvió a Brindavan y llevó las Shalagram Shilas a quienes estaba adorando. And as you know, probably Gopal Bhatta Goswami on the Shringa Chaturdasi was meditating on how Narasimha appeared out of stone to Prahlad, and how fortunate Prahlad was to have that darshan. And in that context, he also apparently was thinking how fortunate some of the other devotees, contemporaries of himself, had deities to worship. They could be dressed and decorated and with more readily than the Shalagrams could. And so when he woke up in the morning, he noticed that the straw container that he had kept the Shalagrams in, that the lid was ajar. So he thought something had got inside. He carefully opened it up, but he found that what happened is one of the Shalagrams had manifest as the deity of Radharaman. Entonces la historia continúa diciendo que eventualmente Gopal Bhatta en el día de Narasimha Chaturdasi, él estaba meditando en la posición de Prahlad, y que tan afortunado Prahlad fue de que Nrsimhadeva apareció a partir de una roca, de un pilar para él, ¿no? Debido a su devoción a él. Y al mismo tiempo le estaba meditando en qué tan afortunados eran otros Vaishnavas contemporáneos de Gopal Bhatta, quienes tenían deidades a quienes podían vestir y adorar de forma más elaborada. Y en ese humor él se fue a descansar, y al otro día en la mañana él se despertó y vio que el contenedor en donde él llevaba estas Shalagram Shilas estaba abierto, por lo que él se acercó con mucho cuidado pensando podría haber alguna víbora o algo, pero para su sorpresa al él contemplar ese contenedor, encontró que una de las Shalagram se había convertido en una deidad, la cual conocemos como Radha Raman. He's called Radharaman because previously Chaitanya Mahaprabhu told Gopal Bhatta to go to Vrindavan and said that he would visit him then again and give him his darshan at a later date, but it appears that he never fulfilled that. So it's thought that that was fulfilled, that statement of that promise of Chaitanya Mahaprabhu, in the form of the Radharaman deity, who is considered to be Radha Raman, Radha and Krishna combined, if you will, which is the position of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces se dice que la deidad se conoce como Radha Raman en relación a algo que Mahaprabhu le dijo a Gopal Bhatta cuando lo encontró por primera vez, y fue que lo envió a Brindavan y le dijo: ve a Brindavan y yo me encontraré contigo allí luego, lo cual fue una promesa que aparentemente no se satisfizo, ya que no fue Mahaprabhu luego allí, pero luego en la forma de Radha Raman se menciona
que esta deidad, que solamente Krishna en verdad incluye a Sri Radha y en ese sentido representa a Mahaprabhu, quien es considerado como Radha y Krishna combinados. So here we find Krishna, could say Radha Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, coming out of the Shalagram. So certainly one could worship the Shalagram with Krishna as one's Ishtadevata, as explained by Jiva Goswami. So aquí encontramos a Krishna o a Radha y Krishna o a Mahaprabhu, como queramos concebirlo, manifestándose a partir de una Shalagram. Por lo tanto, podemos desde ya adorar a Shalagram con este tipo de concepción, tal como Srila Jiva Goswami lo menciona, como acabo de decirlo previamente. There are other statements, maybe in other Puranas or somewhere, I'm not familiar with where, but I've heard about that. It talks about different markings on the shalagrams by which different sadhus identify them with different avatars, Nrsimha, Shalagram, or Ramana, or so on and so forth. But this is what is presented in the Sandarbhas, and the story of Gopalbhata Goswami is interesting in relation to that. Entonces existen también otras declaraciones en algunos Puranas, no estoy familiarizado en detalle con ellas y dónde se encuentran, pero donde básicamente se menciona que distintas Shalagram poseen diferentes símbolos que tienen que ver con diferentes avatars y son adoradas en ese sentido, pero lo que acabo de mencionar es lo que Srila Jiva Goswami menciona en nuestra Sampradaya, y obviamente esta historia de Gopal Bhatta Goswami que acabo de narrar también es bien importante a este respecto para nosotros. Outside of the Gaudiya Sampradaya, typically the Smartas would worship the Shalagram, and that was a function that was exclusive to the Brahminical class. Entonces, más allá de los Gaudiyas, también los Smartas suelen adorar al Shalagram, y generalmente esta es una función bastante exclusiva que tiene que ver únicamente con la clase brahmínica en este caso. Gopal Bhatta, of course, was from a Brahmin family. Obviamente Gopal Bhatta Goswami en este caso provenía de una familia brahmínica. But Raghunath Das Goswami was not from a Brahmin family, and Pero, Chaitanya gave him the Govardhan Shila to worship. Pero Raghunath Das Goswami no provenía de una familia brahmínica, y a él Sri Chaitanya Mahaprabhu le entregó Govardhan Shila para que adorase. So some foolish people say because he was not a Brahmin, he was not qualified to worship the Shalagram, therefore he was given the stone from Govardhan. So, algunas personas tontas declaran, no, él no era brahmana, por lo tanto no estaba calificado para adorar Shalagram Shila, y es por eso que Mahaprabhu le dio Govardhan Shila. The worship of Govardhan is even arguably a higher idea. He is a Rag Marg deity in particular, whereas the Shalagram could be a Vaidhi Marg deity, as I'm explaining. Pero la adoración en un sentido de la Govardhan Shila es en un sentido más elevado, ya que es una deidad perteneciente a la Raga Marga en particular, mientras que la Shalagram Shila podría pertenecer a una adoración Raga Marga, pero no necesariamente, como acabo de explicarlo. In the Vaidhi Marg, there will be many rules for worshiping the Shalagram. En el Vaidhi Marg van a existir muchísimas reglas para adorar a Shalagram. Whereas in the Rag Marg, for example, Chaitanya Mahaprabhu, he bathed the Govardhan Shila with the tears of his ecstasy. Mientras que en el Raga Marg, Mahaprabhu bañaba a su Shalagram Shila con las lágrimas de su propio éxtasis. Not so easy. Obviamente no es algo tan sencillo. To worship with such love. No es algo tan sencillo adorar con ese semejante amor. But the worship of the, as far as Shilas go, the Govardhan Shila is more central and prominent, I would say, in Gaudiya Sampradaya. Entonces, en términos de Shilas, yo diría que en nuestra Gaudiya Sampradaya lo que es más prominente es la adoración de Govardhan Shilas. But again, to worship him properly with love is more difficult than to worship Shalagram with all the rules in Vaidhi Marg. Pero al mismo tiempo adorar a una Govardhan Shila con amor es algo mucho más difícil que adorar a la Shalagram Shila siguiendo todas las reglas del Vaidhi Marg. But love is very generous. Pero al mismo tiempo el amor es muy generoso. So Krishna in the form of Govardhan
expresses his love for his devotees and makes himself more readily available. Por lo que Krishna en su forma de Govardhan expresa su amor hacia sus devotos y desde ese lugar se vuelve del todo disponible. During the time of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and my Guru Maharaj that you ask about, prior to ISKCON and so forth, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was preaching about the virtues of Gaudiya Vaishnavism, and one of the principal opponents to his preaching were the Smarta Brahmins, who, as I said, worship the Shalagram. Entonces, en lo que es la época de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y Srila Prabhupada, antes de comenzase ISKCON, en relación a lo que tú también preguntas, en una ocasión, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba enfatizando las virtudes de las Gaudiya Sampradaya, y en ese marco uno de los principales elementos opositores a su campaña era justamente la clase de Smarta Brahmanas, quienes, como mencioné, adoran considerablemente la Shalagram Shiva. They thought that the Varnashram, adherence to Varnashram, was a spiritually superior path than that of the bhakti of the Gaudiyas. Los Smarta Brahmanas consideraban que la adhesión al Varna Ashram era algo superior al Raga Bhakti de los Gaudiyas. So in dealing with them, in many, if not all, of the temples of Bhaktisiddhanta that he established, he also, along with the deities of Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, the Shalagram was worshipped. So he wanted to show that Gaudiya Vaishnavas could also worship the Shalagram, perhaps even if they weren't born in Brahmin families and they weren't participating in the Varnashram, but rather in Uttam Bhakti. Uh-huh. Entonces, como una manera de lidiar con este elemento, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en la mayoría de sus templos él instaló a Mahaprabhu, Radha y Krishna, pero generalmente muchos de ellos también instalaban Shalagram, como una manera de decir, nosotros también podemos adorarlos, aunque no estemos siendo seguidores oficiales, por decirlo así, del sistema del Varna Ashram, sino más bien de Uttam Bhakti. So it was part of his strategy to fit in and to appeal to the people in general who had certain ideas about the importance of Shalagram, the importance of having a thread, and so on and so forth, that he incorporated the worship of Shalagram. Esto fue parte de su estrategia, digamos así, como para encajar con la sociedad del momento y en relación y acercarse a personas que tenían esta idea de que uno debería ser brahmana y adorar a Shalagram y vestir un cordón sagrado y cosas así, que él estableció la adoración de Shalagram. If people in general saw that, oh, they were wearing a thread, then they would think, oh, they must be spiritual. And if they had the Shalagram, then they would think, oh, things are in place here due to the influence of the Smartas that they were under and so forth. And so again, this is somewhat of a preaching strategy on his part, making the point that Gaudiya people are qualified to worship the deity. Their position is at least that of Brahmins who in Varnashram have eligibility to worship the deity. In Bhakti Marg, anyone has the adhikar to do archan, but given the thinking of the people, and he gave them threads and put the Shalagram there, and then the common people thought, oh, everything must be right here. Entonces, debido a la influencia de esa época de los smartas en la sociedad, esas personas pensarían,
oh, ellos visten cordón sagrado, deben ser muy espirituales, o ellos están adorando a Salagram, las cosas están en su lugar aquí, etc. Entonces, considerando esta mentalidad, estas personas estaban bajo la influencia, los Smartas Bhaktisiddhanta estableció este detalle como una estrategia de prédica principalmente, ¿no? Y queriendo mostrar, como decíamos, que pese a que en el contexto de Varna Ashram solamente los brahmanas pueden adorar a Shalagram, en el contexto del Bhakti, eh, cualquiera puede adorar a Shalagram debido al poder, a la influencia del Bhakti, ¿no? Y sobre todo considerando cómo van a pensar las personas de esa época al ver todo eso, esto es algo espiritual, esto es correcto, etc. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was focusing his preaching largely on a burgeoning or developing middle class of educated, pious Hindus. Bhaktisiddhanta principalmente estaba enfocando su campaña en lo que son hindúes de clase media, ¿no? de orientación piadosa. So this was part of his effort to convince them that Gaudiya Vaishnavism was at least, if not, and for that matter, more spiritual than just adherence to Varnashram. Todo este fue parte de su esfuerzo por convencer a esas personas de que el Gaudiya Vaishnavismo no solo era igual de espiritual que el Varnashram, sino más aún que ello, en verdad. So, we live in different times and in a different place now. So a lot of that preaching strategy is not very relevant to ourselves. Obviamente ahora nosotros vivimos en épocas diferentes, otros tiempos, y obviamente algunas de estas estrategias relativas ya no son tan relevantes en los tiempos actuales. Previously, if someone was born in a Brahmin family or one of the other castes that receive the Brahmin thread, when they took Vaishnav Diksha and Gaudiya Vaishnavism, they would take off the thread, which is the way of saying they have now left the Varnashram path and they're on the path of Bhakti. Mm-hmm. But Bhaktisiddhanta gave Brahmin threads to people, but his purpose was the same, which was to teach the common people that Gaudiya Vaishnavas were more than Brahmins, so they could wear threads too, and engage in the activities that were thought by the people in Varnashram to be only for those born in Brahmin families who have threads and so on. Entonces, en esa época, si un Gaudiya Vaishnava que provenía de una de las clases que recibía el cordón brahmínico, brahmana, etc., si ellos adoptaban el Gaudiya Vaishnavismo, en ese momento ellos solían quitarse el cordón como una manera de decir, estamos más allá, fuera del sistema Varna Ashram, pero lo que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hacía en ese momento era aquellos que se iniciaban con él les daba el cordón como una idea de dar a entender, el Vaishnava es igual a un brahmana y más aún, por decirlo así, que es otra manera de establecer el mismo punto y de dar a entender, ¿no? O sea, ellos pueden ocuparse, están cualificados para ocuparse en actividades en las que en esa época las personas pensaban solamente alguien que haya nacido en la familia que puedan recibir el cordón pueden hacerlo, ¿no? So the thread is relative. Entonces el cordón, upavita, el cordón brahmínico es algo relativo. Por ejemplo. So I would recommend worship the Govardhan Shila with all of your heart. Yo personalmente recomendaría la adoración de Govardhan Shila con todo tu corazón. And I got that instruction also that I'm giving to you or suggesting to you directly from Pujapad Sridhar Maharaj. Y yo mismo, esta misma instrucción que acabo de darles a ustedes, yo mismo recibí esa instrucción de Pujapad Sridhar Maharaj. At that time, another sannyasi had given me a Shalagram Shila and a Dwarka Shila, and I really was not inclined to worship them. But you get in these difficult situations. Somebody gives you something, and so I brought it up to Sridhar Maharaj that someone had given, and he said, "No, you should not worship. You worship only Govardhan." So then I could give them back to that person. Entonces yo en un momento fui donde Srila Sridhar Maharaj porque un sannyasi me había dado una Shalagram Shila y creo una Dwarka Shila,
y personalmente no me veía inclinado a dicha adoración, por alguna manera me habían dado estas shilas y uno quedó envuelto en esa situación de no saber qué hacer con ellas. Y yo fui donde Srila Siddhar Maharaj para preguntarle al respecto y él me dijo, no, no, tú no adores a la gran Shila, tú adores Govardhan Shila. Entonces, con la instrucción de él, ahí tuve el ímpetu para ir y devolverle las otras shilas a quien me las había dado. In his own month, he had a Shalagram Shila that was identified with Narsingadev, and he was given that Shila by other devotees, other sannyasis in Gaudiya Math who had been worshiping the deity, but they were having all kinds of problems. So they were thinking maybe they were worshiping the deity wrong, and they had worshipped him as Nrsimha. So ultimately they gave him to Sridhar Maharaj, and he looked up in the Puranas and found that the favorite food of Nrsimha is sweet rice. So he used to offer that every day to the deity, and there was never any problem. Entonces, en el mismo mat, en el mismo templo de Srila Siddhar Maharaj hay una shila que es una Narasimha Sila, que en su momento esta shila se la dieron a Srila Siddhar Maharaj, otros hermanos espirituales que la habían estado adorando en el Gaudiya Mat por bastante tiempo, pero parece que habían tenido muchos problemas donde la shila estaba siendo adorada y ellos pensaban debe haber algún problema con la adoración y por eso está pasando esto, entonces le dieron la shila a Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj, indagando las escrituras, encontró que el alimento favorito de Nrsimha es el arroz dulce. Entonces, sobre esa base, él comenzó a ofrecerle arroz dulce todos los días a Nrsimha allí y nunca tuvo ningún problema en el mat. Sringa Bhagavan ki jai. Ya. What else? Okay. So, let's see. Here is one question that I'm not sure if I understand it. You tell me, but it says like this from Chandana Devidasi. She says, it is said that the pastimes of Krishna are always being executed eternally in the spiritual world. So my question is, if we are part of one pastime of Lord Krishna, or our karma is here is totally independent from him? I don't know. That's a question. So should I translate into Spanish? Yeah, tell them we're having trouble with the question, but yeah. Yeah. Chandana Devidasi pregunta, se dice que los pasatiempos de Krishna siempre se están ejecutando eternamente en el mundo espiritual. Mi pregunta es si somos parte de un pasatiempo de Krishna o si nuestro karma aquí es totalmente independiente de él. We should, I don't entirely understand the question, but I think that we should consider ourselves at the present to be participating in the extension of Gaur Lila. Entonces, no estoy seguro si entendí la pregunta del todo, pero voy a responder algo y en base a eso diría que deberíamos considerarnos a nosotros mismos participando en lo que sería una extensión del Gaur Lila. And inside of Gaur Lila, we find Krishna Lila. Y dentro del Gaur Lila encontramos el Krishna Lila. So we draw back to Chaitanya Mahaprabhu's time and his culture and so forth, and his example, the example of his associates, all of their writings, and so on and so forth. We follow that. And there we have the Goswamis, for example, appearing in perfected sadhaka dehas in Gaur Lila. Then we dress like them. Men do. Well, anyway, and to one extent or another, when doing puja, to adorn oneself with tilak and so forth. So we follow the example of their sadhaka deha. Internally, they had siddhadehas for Krishna Lila, meditative siddhadehas for Krishna Lila. They were different. Of course, they had gopi dehas. So the point is, anyway, that we are in an extension of the Chaitanya Lila, following his associates in the succession and so on and so forth. And in the context of that participation in the extension of Gaur Lila, applying ourselves appropriately with our sadhaka deha, perfecting that
by coming in touch with sense objects only for the pleasure of Krishna's senses. Then we'll enter into the Leelas of Krishna internally. Entonces, este Gaur Lila es algo, como decíamos, ¿no? Nos encontramos una extensión del Gaur Lila, y si vamos un poco atrás en el tiempo, encontramos el Gaur Lila, los asociados de Mahaprabhu, las prácticas en las que todos ellos se ocupaban, sus escritos. Tenemos personalidades como los Goswamis, quienes son seres perfectos, pero que aparecen como sadhakas, ¿no? Quienes se visten con determinada ropa. Nosotros como sadhakas nos vestimos con esa ropa, utilizan tila, y nosotros también los seguimos a ellos, obviamente, en su forma interna, en su siddha deja, en su cuerpo meditativo interno. Ellos tienen forma gopi deja, cuerpos de gopis, ¿no? Esa es una realidad aparte, pero el punto es que nosotros seguimos el ejemplo de los sadhakas perfeccionados del Gaur Lila, nosotros como sadhakas intentando utilizar nuestros sentidos para el placer de los sentidos de Krishna, y en la medida en que hagamos eso, eventualmente eso va a dar lugar a una forma interna meditativa en nosotros mismos. Again, I didn't fully understand the question, so I hope that my answer addresses your concern. Entonces, repito, no estoy seguro si entendí plenamente la pregunta, pero espero que mi respuesta haya abordado tu preocupación, tu tema. Okay. So, there is one question from Kishori Dam Devidasi. So, she's wanting to know the following. She wants to know your opinion regarding if a devotee, initiated devotee, is good practice. I don't know, how do you say in English? Do you speak in terms of tarot? Tarot. The reading of these cards. So she would like to know what's your opinion about an uninitiated devotee engaging in that practice. Tarot. I don't know if you pronounce it. Can I translate the question? Yeah. Kishori Dam de Vidasi pregunta, le gustaría saber, por favor, si quiero saber si un devoto o madre iniciada puede practicar el leer las cartas del tarot a otras personas. Gracias por su atención. Well, I don't know what the circumstances might be, but generally speaking, it doesn't have anything to do with bhakti. Entonces, yo no sé cuáles son las circunstancias específicas en las que un caso así se puede estar dando, pero en pocas palabras, dicha práctica no tiene nada que ver con el bhakti, no está ligada directamente al bhakti. But for a householder in particular, there are things that we may do that aren't directly bhakti that are required for our livelihood. So maybe someone has a job as a tarot card reader. I don't know. ¿No? Entonces, quizás en el marco de un devoto, siendo alguien casado y que necesite alguna fuente de ingreso para su manutención, quizás una posibilidad de esa puede ser que sea alguien que lea las cartas del tarot, no lo sé. But I wouldn't recommend it. Pero no, personalmente no lo recomendaría. I wouldn't rely on it. I wouldn't put any trust in it as a system of knowing the otherwise unknown. Sí, no pondría mucha confianza en dicho sistema como una forma en que uno puede conocer aquello que de otra manera sería imposible de conocer, etc. You know, possibly you could relate it to something like astrology, one of the occult arts, if you will. Quizás uno pueda conectar esta práctica con la astrología, ¿no? Con alguna de este tipo de diferentes prácticas. Although I think that astrology is a lot more substance to it than the tarot and cards, and I think that astrology is much more prominent in the Vedic society. It's part of Krishna Lila and so forth, whereas the tarot cards that could in a general way be thrown in the same basket of things as astrology is in the modern world, comes from probably Eastern Europe. Aunque por otro lado considero que la astrología es algo mucho más prominente hoy en día, incluso es algo que es mucho más sustancial en cuanto a su contenido, es parte del Krishna Lila incluso.
y en comparación, quizás en un sentido general, el tarot y la astrología puedan ser puestos en la misma bolsa, por decirlo así, pero son dos disciplinas diferentes. El tarot calculo que viene de Europa Oriental, no tanto siendo una práctica dentro de la cultura védica, digamos. Not that I would take astrological readings too seriously either. Y al decir esto tampoco es que estoy diciendo que tomaría muy seriamente una lectura astrológica. Govinda Maharaj used to say that there's the one thing that's missing, and he was a Jyotish, in astrology is the most important planet, and that's Goloka. ¿No? Bhaktisundar Govinda Maharaj, lo que él solía decir, que él mismo era un Jyotish, un astrólogo, él diría que aquello que falta en la astrología es justamente el planeta más importante, y ese planeta es Goloka. And of course, Narottam Thakur said that Goloka comes to us, that planet, into our life through Nam Sankirtan. Goloker Premodhan Harinam Sankirtan. Y como sabemos, Narottam Das Thakur diría que ese planeta más importante, Golok, llega a nosotros a través del Sankirtan, Golokir Premodan Harinam Sankirtan. With regard to palmistry, another similar occult art or science, the extension of physiognomy, reading the physical body and understanding something about someone's mind and future and so forth. Prabhupada used to say, if you clap your hands 3 times like this and chant Hare Krishna, then all the lines change. Entonces, en relación a la quiromancia o la lectura de las manos, que tiene que ver con otras ciencias como la fisionomía, el reconocimiento de los rasgos faciales, etc., Srila Prabhupada solía decir, ¿no?, que en relación a la lectura de las líneas de las manos, si uno aplaude 3 veces en el kirtan, como él acaba de mostrar, eventualmente las líneas de las manos van a cambiar. So this is a simple way of making the point. Entonces, esta es una forma simple de establecer un punto, una idea. If you bring the Nirguna into your life, then that's going to be a predominant factor rather than karma being the predominant factor, and all these sciences are an attempt to read the karma of someone. Entonces, si tú invocas el plano nirguna a tu vida, esto se va a volver prominente por encima del plano del karma, y todas estas prácticas o ciencias que acabamos de mencionar tienen más que ver con una lectura kármica en la vida de uno. And in comparison to astrology or physiognomy or palmistry, I would say that tarot card reading is pretty low on the scale of being able to tell you anything about your karma. Y en comparación con la astrología o la lectura de manos, etcétera, yo diría que el tarot está bastante abajo en la lista en cuanto a al potencial que tiene para leer el karma de uno. Okay. Okay. Some other question, Guru Maharaj? See. The next one is quite connected to whatever you said at the end. It's one question from Annapurna Dasi from Mexico. She's asking you to share some words, if you could speak a little bit more about the concept of Shobhana Karma and its absolute and relative implications in our life. So I will translate. Annapurna Devidasi solicita si el Tripura de Maharaj podría hablarnos un poco más acerca del concepto de Shobhana Karma y sus implicaciones absolutas y relativas. Well, the word Shobhana means beautiful. So, la palabra Shobhana significa hermoso. And the term Shobhana Karma is invoked to make the point that devotees who are under the auspices of bhakti and fully engaged in bhakti
are no longer at the mercy, so to speak, of their previous karma. Entonces el término Shobhana Karma o hermoso karma es utilizado para expresar, para hablar acerca de aquellos devotos que se encuentran bajo los auspicios del Bhakti o plenamente ocupados en Bhakti, cómo esos devotos ya no se encuentran simplemente a la deriva en base a la influencia kármica que tengan en su vida. In his Govinda Bhashya, Baldi Bidibhushan says that the Lord gives the bad karma of the devotees to his enemies and gives the good karma to her friends. En el Govinda Bhashya, Baladev Vidyabhushan menciona que el Señor deriva, por decirlo así, entrega el mal karma a un devoto a sus enemigos y Él le da el buen karma a esos devotos a sus amigos. Perhaps referring to the aparabdha karma, the karma that hasn't quite manifested yet. Con esto Él se refiere al aprarabdha karma o aquel karma que aún no se ha manifestado. But bhakti has the power to do away with the prarabdha karma, the karma of this birth also. Pero también se menciona que el Bhakti tiene el poder de liberarnos del prarabdha karma o el karma que ya se encuentra manifiesto en nuestras vidas. Still, that may be a little gradual, by which the effects and obstacles from good or bad karma are destroyed by bhakti. Al mismo tiempo, esto será algo que probablemente se dé de manera gradual, ¿no? Con que tanto estos obstáculos se vayan destruyendo por la fuerza del Bhakti. But when that is accomplished, still the devotee stays in the world, even above bhakti stays in the world, in the pursuit of prema, in the culture of that bhava. Pero incluso cuando esto ocurre, el devoto se mantiene en este mundo. Por ejemplo, un Bhava Bhakta sigue en este mundo tras la búsqueda del Prem, buscando ese logro como Bhava Bhakta. So we find the example of this in Bharat Maharaj, who uncharacteristically of a person in that position became attached to a fawn, a newborn deer. Entonces vemos un ejemplo de esto en el caso de Bharat Maharaj, quien de manera poco común, estando en semejante plataforma, se vio apegado a un bebé venado. So given his position as a Bhava Bhakta and all the qualities that he exhibited that would correspond with that Bhava Bhakti, it seems how could he become attached to a deer? It just doesn't make sense. Therefore, we look at it as Shobhana Karma, something arranged by Krishna. And that in that he uses, in this example, Bharat Maharaj to teach us not to be attached even to such in the way that he was, to be distracted from one's practice. That it's possible to be distracted from one's practice, and we should be cautious. Entonces el punto aquí es que uno se puede preguntar, pero uno cuando escucha acerca de los síntomas de alguien de un Bhava Bhakta como Bharat Maharaj, los síntomas que él tenía en esa etapa, uno puede preguntarse cómo puede ser que alguien como él se haya apegado a un bebé venado, se haya visto distraído de esa manera. Entonces la conclusión a la que tenemos que llegar es en realidad eso fue un arreglo de Krishna que él mismo generó con la intención de entregarnos a través de él a nosotros un mensaje, y es que nos cuidemos incluso con algo tan insignificante con eso, y indicando el peligro de que uno pueda verse distraído en su práctica. Another example might be that of Parikshit Maharaj, who acted inappropriately, and which was very much out of character for him in relation to the sage that he garlanded with a snake, and all this, of course, gave rise to the speaking of his hearing of Srimad Bhagavatam. Y otro ejemplo que aquí se puede dar es el de Parikshit Maharaj, el cual tiene que ver con cómo él actuó cuando él enguirnaldó al sabio con una serpiente, lo cual era algo totalmente fuera del carácter que él solía tener, pero todo lo cual al mismo tiempo dio lugar a la exposición del Srimad Bhagavatam. Another example is the troubles that the Pandavas underwent. Their house was burned, they were exiled, and so forth and so on. These would be ordinarily examples of bad karma.
but they are Shobhana karma. They're arranged by Krishna for a higher purpose. Entonces, otro ejemplo a este respecto podría ser el de los Pándavas, donde ellos fueron exiliados, su casa fue prendida a fuego, etc. Todo esto normalmente sería visto como un ejemplo de mal karma, pero en el caso de ellos era Shobhana karma o hermoso karma, el cual se estaba manifestando con un propósito superior. So these are specific examples, but the term could be used in a broader way also to apply to devotees' lives who have really given themselves in their practice, even though they're only sadhakas. And thus Krishna Nam is a factor, a prominent factor in their lives. And so what happens to them is not entirely just the influence of karma, but karma factored, adjusted by God. And looked at from a bigger picture in a way ultimately to help them. Entonces, más allá de estos casos de devotos en Bhava Bhakti, etcétera, o eternos asociados, también podemos aplicar esto al caso de un sadhaka, de un devoto que no sea aún perfecto, pero ya se encuentra en el marco del Bhakti. Krishnanam ha descendido a su vida, por lo tanto, cuando la vida de ese devoto puede llegar a algún tipo de karma, ese karma podríamos decir que ya se ajusta o llega con un propósito dentro del marco de algo que Dios mismo tiene, ¿no?, en mente, que pese a que pueda ser visto como karma, desde la perspectiva más amplia podemos ver que está cumpliendo un propósito superior en la vida de ese devoto. One may not be entirely free from one's karma, but it may be useful and helpful to think that whatever happens to me, it must be Krishna's arrangement. Mm-hmm. And so I shall bear the cross of that, learn from that, and so on and so forth, because that attitude fosters dependence upon Krishna. And it is dependence upon Krishna, ultimately, that will free us from all karma. Entonces, quizás uno no esté aún del todo libre del karma, pero sí es favorable que uno, cuando uno reciba alguna situación que uno siente como karma, uno pueda sentir: esto es enviado por Krishna, es un arreglo de Krishna que tengo que aprender a cargar con esa cruz, por decirlo así, ya que eventualmente por llevar eso con esa actitud, viéndolo como un arreglo de Krishna en mi vida, eso va a promover una mayor dependencia en Krishna, y esa dependencia en Krishna es la que en última instancia me va a liberar de todo karma. So in a broader sense, a serious sadhaka who's really trying to be fully engaged and so forth may think like this: whatever happens to me, that is Shobhana karma, Krishna's arrangement. En un sentido más amplio, un sadhaka serio, dedicado, puede pensar de esa manera: todo lo que está pasando en mi vida es Shobhana karma, es el arreglo de Krishna. I hope that's helpful. Yeah, espero que sea de ayuda. Yeah, thank you very much. So, Gurush, we are almost on time already, so I don't know if you prefer we can stop here. Okay, yeah, we can stop, and then hopefully we can get together again next week. Huh? Ok, entonces vamos a dejar por aquí, y en todo caso espero poderlos ver a todos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los devotos. Jai Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai.